Hello everyone, welcome back to Venkana English Guru. Friends, see, hello everyone, welcome back to Venkana English Guru. Friends, you are going to write pedagogy on 4th and 7th of August. So, in our previous video, we discussed and what kind of how what kind of questions were asked previously, and what and how many bits which you are required to answer, which we discussed. Friends, in this video we are going to talk about couple of chapters like evaluation and history of ELT. These are the two topics that I'm planning to talk, and what are the different bits that were given based on these two chapters, and how do you get bits in future. That's we are going to discuss. Friends, I am Dr. K. Venkana and you are watching and Venkana English Guru YouTube channel, and this video exclusively for TGT, PGT, JL pedagogy aspirants in English. So friends, already description lo already I gave different links about. A lot of students are posting different messages about test series. We are providing through our app, Venkana English Guru app dwara TGT, PGT test series for both paper 2, paper 3 link undi. JL, DL paper 2 specifically TSPSC వాటికి సంబంధించినటువంటి లింక్ ఉంది. Basic proficiency in English. In future, maybe tomorrow or day after tomorrow, I'm also planning to take couple of classes on basic proficiency in English, how you can take care of different bits that are given as a part of this basic English or జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ డిఫరెంట్ ట్రిబ్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో ఇలా డిఫరెంట్ లింక్స్ పెట్టాను ఫ్రెండ్స్, అండ్ యూ కెన్ చెక్ త్రూ. అండ్ దోస్ హూ వాంట్ టు హ్యావ్ టెస్ట్ సిరీస్ ఎక్స్పోజర్, డౌన్లోడ్ ఆర్ వెంకన్న ఇంగ్లీష్ గురు యాప్ ఫ్రమ్ ప్లే స్టోర్. దట్ ఆల్సో ఇన్క్లూడెడ్. నౌ విల్ గో బ్యాక్ టు ద కాంటెక్స్ట్. చెప్పాను నేను మీకు ఆల్రెడీ. పెడగాజీ అనేది ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఎనీబడి టు ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. అన్నీ చేయడానికి ప్లాన్ చేయొద్దు. అండ్ మ్యాక్సిమం 90, 85, 80, 90 చేసేవాళ్ళు చాలా తక్కువ. ఫింగర్స్ పైన మనం కౌంట్ చేయవచ్చు. బట్ యావరేజ్ ఐ కెన్ సే 70 to 80 బిట్స్ చేస్తే అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ స్కోర్. అండ్ పెడగాజీ plays a very, very important role, my friends, remember. So directly we'll discuss our part. Yes, if there is a possibility, I will also open. Yes, friends, we are talking about evaluation. Evaluation అనేటువంటి టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. Coming to different competitive examinations across TGT, PGT, JL, DL examinations, మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే జనరలీ ఎవాల్యుయేషన్ దిస్ ఈజ్ ఎ జనరల్ టాపిక్, ఎక్సెప్ట్ ఏంటది మన స్కాలాస్టిక్ సాట్ బ్లూ ప్రింట్ తప్ప మిగతాదంతా సిమిలర్గా ఉంటుంది అక్రాస్ డిసిప్లైన్స్. అంటే ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ బయాలజికల్ సైన్సెస్ ఆర్ సైన్సెస్ ఆర్ సోషల్ స్టడీస్ ఆర్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద సేమ్. సిమిలర్గా ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఏంటది మన ఎవాల్యుయేషన్ అనేటువంటి టాపిక్. ఇందులో మనకి మెయిన్గా అడిగేటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఈస్ బెంజమిన్ ఎస్ బ్లూమ్. కపుల్ ఆఫ్ బిట్స్ మన గురుకుల టీజీటీ పీజీటీలో. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ వాజ్ ఫస్ట్ డిస్కస్డ్ పాపులర్లీ బై ఆన్సర్ బెంజమిన్ ఎస్ బ్లూమ్. ఐడెంటిఫై వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫిగర్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ హూ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఎవాల్యుయేషన్, ఆన్సర్ బెంజమిన్ ఎస్ బ్లూమ్. చెప్తున్నా కొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజ్ జేఎల్డిఎల్లో. Identify one of the important figures who is closely connected to evaluation, answer C.D. Narasimhayya and R.C. Sharma. Professor C.D. Narasimhayya and another one is Professor R.C. Sharma. And both were very important experts as a part of, as far as evaluation is concerned. Friends, today and NCF 2005, National Curriculum Framework for 2005, and it made different ideas about evaluation. ఒక 2-3 మీకు చెప్తాను.
Evaluation, assessment. Today people are talking about the word assessment. Assessment is equal to evaluation. Evaluation is equal to assessment. What are the major similar and important differences? Evaluation as a product, assessment as a process. గుర్తుపెట్టుకోండి, evaluation as a product and assessment as a process. This is the small difference. That is why people are using formative assessment, summative assessment, dynamic assessment, continuous assessment rather than evaluation. మీరు బాగా రెగ్యులర్గా బయట అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే బికాస్ టుడే లెర్నింగ్ became a process. Language teaching became a process. Teaching, learning English is considered to be a process rather than a product. No product. That is why NCF, అందుకే వాళ్ళు the couple of examples వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు. Evaluation, the broader term for evaluation is assessment. Sometimes evaluation, assessment can be used synonymously according to NCF. Examinations must be flexible. ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే చేంజ్ చేయగలగాలి. ఇప్పుడు టుడే పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలంటే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ యూ నీడ్ టు చేంజ్ ద ఎగ్జామినేషన్ పేపర్. మనకి మామూలుగా 20 years ago, 10 years ago, ఈవెన్ టుడే ఎ లాట్ ఆఫ్ టీచర్స్ దే చేంజ్ ద ఎగ్జామ్ పేపర్ మారుస్తూ పోతూ ఉంటారు. సో ఇలా ఎగ్జామినేషన్స్ మస్ట్ బి ఫ్లెక్సిబుల్. Examinations must be conducted not at different intervals or at the end. It should be continued throughout the academic year. It is not just only paper pencil exam. Evaluation cannot be only about paper pencil. SSC pass అయితేనే వాడు 10th class పాస్ అయినాడు అన్నట్టుగా పరిగణించేవాళ్ళం. But today no. If the learner performance is good across different curricular co-curricular activities of the school, next is considered to be and a student with distinction or something else. Holistic development. According to NCF, it is the one which proposed dynamic assessment, which is also called continuous assessment, which is also called continuous and comprehensive evaluation. It's a term which was coined by NCF 2005, my friends. So ila next danto part before that, the person Benjamin S. Bloom, who wrote a book called Handbook of Formative and Summative Evaluation, where he talks about 3 types of evaluation and 3 important domains that are going to be the aims or goals of teaching, learning. Cognitive domain, affective domain, psychomotor domain. మనం తెలుగులో నేర్చుకుంటారు మీరు. జ్ఞానాత్మక రంగము, భావాత్మక రంగము, మానసిక చలనాత్మక రంగము అని మీరు నేర్చుకుంటారు. సో కాగ్నిటివ్ డొమైన్ పాతకాలంలో నాలెడ్జ్ కాంప్రహెన్షన్, అప్లికేషన్, అనాలిసిస్, సింథసిస్, ఎవాల్యుయేషన్. పాతది అడుగుతున్నాడు 2017 గురుకుల JL విత్ and Gurukula TGT PGT with. What is the least cognitive skill? Knowledge. What is the highest cognitive skill? Evaluation. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా టుడే లేటెస్ట్ పాతకాలపు knowledge comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation. But today remembering, recognizing, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating. What is the highest cognitive skill today? Creating. గురుకుల బిట్, టీజీటీ పీజీటీ బిట్, JL బిట్. కాబట్టి ఈ లేయర్స్ మనకు గుర్తుండాలా. హూ స్పోక్ అబౌట్ ఎవాల్యుయేషన్ దిస్ కాగ్నిటివ్ డొమైన్? ఆన్సర్ బెంజమిన్ ఎస్ బ్లూమ్. విచ్ బుక్? హ్యాండ్బుక్ ఆఫ్ ఫార్మేటివ్ అండ్ సమ్మేటివ్ ఎవాల్యుయేషన్. వెన్? 1921. సో ఇన్ అడిషన్ టు that, he also talks about various issues like there are other goals of learning. Example, affective domain, promoting, and cognitive domain focuses more on promoting intellectual development, thinking, problem solving, higher order thinking skills, analytical skills, synthetic skills in learners. But at the same time, affective domain, he also talks about the word like promoting attitudes, aptitudes, interest, next values. These are connected to and what మన affective domain అన్నమాట. Next, psychomotor domain. Today in language also we have psychomotor domain, the ability to perform something. Today you see, మనం అప్పుడప్పుడు ఫేస్బుక్లో చూస్తుంటా నేను, నెక్స్ట్ యంగ్ స్పీకర్స్ అని 4 years మన 6 years 10 years పిల్లలకి కోర్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు. అండ్ ద కిడ్స్ బికమ్ ఎక్సలెంట్ స్పీకర్స్గా మారుతున్నారు. సో దట్ ఆల్సో బికమ్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్, లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ అండర్ psychomotor domain.
సో డెవలపింగ్ capabilities, developing abilities, developing interest, developing and doing something is nothing but giving a lecture, can be something else. సో ఇవన్నీ మాట్లాడిన వ్యక్తి బెంజమిన్ ఎస్ బ్లూమ్ మర్చిపోవద్దు. డెఫినెట్గా దెర్ ఇస్ అ బిట్ అబౌట్ బెంజమిన్ ఎస్ బ్లూమ్. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ యువర్ జస్టిఫికేషన్ అబౌట్ సంథింగ్ మై ఫ్రెండ్స్. సో సిస్టమేటిక్ గ్యాదరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మేకింగ్ జడ్జ్మెంట్. Evaluation is always, according to Benjamin S. Bloom, education is a tripolar process which is based on three things. Education అనేది 3 చక్రాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. Aims and objectives, learning experiences and evaluation. Very, very important. Aims and objectives, learning experiences, evaluation. So evaluation is a system which talks about how far the objectives have been achieved, how far the suitability of learning experiences and the connection, and the suitability of teaching learning and suitability of evaluation procedures ఇదంతా డిస్కస్ చేస్తుంది. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, సి దీని తర్వాత కొన్ని వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ అని చూడాలా. ఇంతకు నన్ను క్వశ్చన్స్ అడగండి. సమ్టైమ్స్ యూ కెన్ ఆల్సో పోస్ట్ యువర్ డౌట్స్ త్రూ చాట్. ఎవాల్యుయేషన్ బ్రాడా, కరికులం బ్రాడా? కరికులం బ్రాడా. అన్నిటికన్నా చాలా పెద్ద విషయం ఏంటి అంటే కరికులం. బికాస్ కరికులం ఇన్క్లూడ్స్, కరికులంలో ఏముంటాయి? It includes set of philosophy, set of psychology, set of sociology, set of teaching learning theories. ఇవన్నీ కలిపితే broad oriented. Curriculum talks about teachers, talks about methodology, talks about textbook, talks about learners, talks about teacher, talks about curricular, talks about co-curricular. Every aspect has been spoken by curriculum. But evaluation talks about only the connection between objectives, learning experiences, how far the aims and objectives have been achieved. Next, and what is the suitability of learning experiences that are provided both inside and outside the classroom throughout the academic year. That's it. Remember, sometimes evaluation also talks about whether the implemented curriculum and was good or bad, was effective or not. ఇలాంటి విషయాలు కూడా మాట్లాడుతుంది ఇది. ఆర్సి శర్మ, వెరీ పాపులర్ డైలాగ్. ఆర్సి శర్మ అనగానే ఆర్సి శర్మ రెస్పాన్సిబిలిటీ. The onus of evaluation has brought a new dimension to the quality of education. That is, ఏమంటాడు? రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటాడు. యూ మస్ట్ బి రెస్పాన్సిబుల్ టు లెర్నర్స్. ఈరోజు చాలా మంది a lot of in service gurukula teacher, they are complaining that they are not in a situation to adjust working under gurukulam system. It's true, because the responsibility is huge. It is not just academic, it is non-academic. సో దీనికి అందరి కారణం అన్నాడు ఆర్సి శర్మ. ఆర్సి శర్మ ఏమంటాడు? ఎవాల్యుయేషన్ బ్రింగ్స్ అవుట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ టీచర్స్, ఇన్ స్టేక్ హోల్డర్స్. So you should be responsible for learners' progress. You should be responsible for your own professional growth. You should be responsible for social development. You should be responsible for your own profession. ఇలా రకరకాల విషయాలు మాట్లాడతాడు ఈయన. నెక్స్ట్, వేరియస్ థింగ్స్ అండ్ ట్రై టు నో ఆల్ దీస్. ఇవన్నీ కొంచెం తెలుసుకోవడానికి ప్లాన్ చేయండి. నెక్స్ట్, పర్పసెస్, వాట్ ఆర్ ద ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషనల్, ఎడ్యుకేషనల్, హౌ దే ఆర్ సో యూస్ఫుల్ to promote quality, to promote accountability, and to find out remedial work, to pass, to give grades. ఇలాంటివన్నీ అదే చెప్తున్నాను. టుడే what is evaluation? It's a process. Evaluation కాదు, listening is a process, language is a process, reading is a process, writing is a process, evaluation is a process. That is why dynamic evaluation, dynamic assessment today people talk about. Evaluation as a process includes objectives ఉంటాయి. First, based on the objectives, you create content. Next, learning experiences, evaluation procedures. 4 pillars. Procedures ఉంటాయి, వేరియస్ స్టెప్స్ ఉంటాయి. మీరు చూడొచ్చు, అప్పుడప్పుడు అడుగుతుంటాడు ఇలాంటివి. బేసిక్స్ అడుగుతున్నాడు. చెప్తున్నా, మీకు ఇచ్చే ఒక 10 బిట్స్లో ఒక 1-2 మాత్రమే డిఫికల్ట్గా ఉంటున్నాయి. మిగతావన్నీ బేసిక్స్. సిలబస్ తెలుగు అకాడమీ ఫ్రెండ్స్, రిమెంబర్. నెక్స్ట్, టెస్ట్, మెజర్మెంట్ అండ్ అసెస్మెంట్. వాట్ ఈస్ టెస్ట్? వాట్ ఈస్ మెజర్మెంట్? Test, మీ చిన్న పాయింట్, procedure of assessing learners' knowledge of content. Next, independently. Next, it is also a tool of measurement. Next, measurement అనేటువంటి అంశం చూస్తే it's actually a concept which talks about quantification of data. క్వాంటిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటా గురించి డిస్కస్ చేస్తుంది. ఏం డిస్కస్ చేస్తుంది? మన
Yes, this one. So it talks about that quantification of the issues. Next, friends, see, and evaluation today, assessment and evaluation, these are very important. Assessment is general term which includes full range of procedures. Procedures used to gain information about learners' learning, observation, rating, paper, pencil, and function of value judgments concerning learning progress. See, full keyword. Next, function of value judgments. ఇంకొకటి ఏంటి అసెస్మెంట్లో అన్ని వాడుతున్నాం. యూ టాక్ అబౌట్ మెట్రిక్ నాన్ మెట్రిక్ ఇలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ వాడతాం. అంటే ఇక్కడ స్టాటిస్టికల్ నాన్ స్టాటిస్టికల్. నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ సి టైప్స్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్. కంపల్సరీగా ఇప్పుడు మీరు వెదర్ యూ రైట్ టీజీటీ, వెదర్ యూ రైట్ పీజీటీ, వెదర్ రైట్ జేఎల్, కంపల్సరీగా అడిగేటువంటి బిట్ ఏంటి అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్. ఫార్మేటివ్, సమ్మేటివ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఫ్రెండ్స్. వాట్ ఈస్ ఫార్మేటివ్, వాట్ ఈస్ సమ్మేటివ్ అని మనం మీరు ఆలోచిస్తే, ఫార్మేటివ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ కంటిన్యూస్ ఎవాల్యుయేషన్. Formative evaluation, which is also called formative evaluation is also called continuous evaluation, ongoing evaluation. The evaluation that is conducted during the course, formative, at the end, summative. Next, unit test, assignment test, project works, and you see quiz programs, observations, ratings, self-evaluation, individual evaluation, all that becomes a part of formative. Semester end exams, term end exams, annual exams come under summative. Formative provides an opportunity to understand remedial work, understand strengths and weaknesses so that you can provide remedial work. But summative awards learners certain grades ఇస్తాం మనం ఎక్కువగా. దాంతోపాటు అండ్ యు సీ కంటిన్యూస్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ డైనమిక్ అసెస్మెంట్, డైనమిక్ ఎవాల్యుయేషన్. చాలా అంటే చాలా, ఇప్పుడు ఈ మధ్యన జేఎల్ డిఎల్లో మీరు పేపర్ 3 మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, దెర్ ఆర్ నియర్లీ 2 or 3 bits on types of evaluation. Friends, remember, the evaluation that is both product and process, it's a combination of both formative, summative. Formative product oriented, summative process oriented. Sorry, formative process oriented and formative process oriented, summative product oriented. Continuous comprehensive evaluation, it is both product and process oriented. Next, friends, see, it talks about both curricular, co-curricular, it talks about cognitive, affective, psychomotor domain. ఇట్లా రకరకాల విషయాల గురించి మాట్లాడుతుంది. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ డైనమిక్ అసెస్మెంట్, డైనమిక్ ఎవాల్యుయేషన్ అని అనొచ్చు. టుడే పీపుల్ టాక్ అబౌట్. అండ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ కీవర్డ్ కాల్డ్ diagnostic evaluation. The evaluation, diagnostic evaluation, diagnostic assessment. Actually, evaluation or assessment can be categorized into 4 types: formative evaluation, summative evaluation, continuous comprehensive evaluation, and diagnostic evaluation. This continuous comprehensive evaluation is also called dynamic assessment, dynamic evaluation. Remember, summative term and end oriented, and mana end evaluation అనొచ్చు, product oriented evaluation అనొచ్చు. అదే formative, ongoing, continuous evaluation. ఇలా కొన్ని టెక్నికల్ వర్డ్స్ ట్రై టు కీప్ ఇన్ మైండ్. నెక్స్ట్, టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ గురించి కూడా అడుగుతున్నాడు. ఈ మధ్యన ఎస్ఆర్ నా క్వశ్చన్స్ ఏమంటారు అని అడుగుతాడు. పొలార్ క్వశ్చన్స్, ఎస్ఆర్ నా క్వశ్చన్స్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్వశ్చన్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ క్లోజ్ ఎండెడ్. అండ్ ఓపెన్ ఎండెడ్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్, ఓపెన్ ఎండెడ్ అండ్ ఎస్ఏ టైప్ ఆన్సర్స్, షార్ట్ ఆన్సర్స్, paragraph writing, all those are examples for ఏమి మన ఓపెన్ ఎండెడ్ రెస్పాన్సెస్, ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్. ఇలా మనకి బిట్స్ అడుగుతుంటాడు. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, రైట్ ఆర్ రాంగ్, ఎస్ ఆర్ నో, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్, ఆల్ దోస్ ఆర్ పొలార్ క్వశ్చన్స్. చాయిస్ అనమాట, చాయిస్ ఎంసిక్యూస్, చాయిస్ రిలేటెడ్గా ఉంటాయి, వీటిపైన అడుగుతుంటాడు. రిలయబిలిటీ ఆఫ్ ఎసెట్ అండ్ సబ్జెక్టివ్ లో, రిలయబిలిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ హై. ఇలా వాట్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్, వాట్